Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome again, my lovely students, in Unit 9. Today we are going to continue with Part 2 in Period 1, Once Upon a Time, Global Tales. اليوم سنشرح إن شاء الله درس الحكايات العالمية. Learning objectives أهداف التعلم. The students are expected to skim the text for general ideas. أن يقرأ النص قراءة سريعة من أجل أفكار عامة. Scan the text for more details. أن يتفحص النص من أجل تفاصيل أكثر. Global Tales. This is the title of our period today. What we mean by global tales. Global, international, tales, stories. So the meaning is international stories. These stories come from different countries and different cultures. أتت من بلدان مختلفة وثقافات مختلفة. What's the opposite of global tales? Local tales اللي هي الحكايات المحلية. What are the main ideas of our lesson today? ما هي الأفكار الأساسية لدرسنا اليوم? Today we are going to talk about folk stories القصص الفلكلورية, fairy stories القصص الخرافية, trickster stories قصص المحتال, heroic stories القصص البطولية, and also we are going to talk about romantic stories القصص الرومانسية. Let's start with the first paragraph to talk about folk tales. What we mean by folk tales? Folk tales تعني folk stories القصص الشعبية أو القصص الفلكلورية. One definition of folk tales is stories. إحدى تعريفات القصص الفلكلورية هي stories that are traditional among group of people. هي قصص تقليدية بين جماعة من الناس. It's like folk songs وهي شبيهة بالأغاني الشعبية. القصص الشعبية مثل سندريلا والسندباد وعلاء الدين. الأغاني الشعبية أو الفلكلورية مثل يا ظريف الطول في المجتمع الفلسطيني. They are passed here. What's the similarity between the folk tales and the folk songs? ما هو التشابه بين القصص الفلكلورية والأغاني الفلكلورية؟ They are passed down from generation to generation. هي توارثت من جيل إلى جيل من أجدادنا لآبائنا ومنا لأطفالنا وهكذا. And it's impossible to say who first told or wrote them. ومن المستحيل أن نعرف من قالها أو من كتبها أولا. Look here at the second line. We have the pronoun they refers to folk tales. And the pronoun them at the last line also refer to folk stories. Fairy stories. Let's talk about fairy stories. الحكايات الخرافية. Fairy stories are similar. Similar with what? هي شبيهة بماذا؟ With folk stories بالحكايات الفلكلورية أو الشعبية. But they are mainly for children. لكنها بالأساس للأطفال. And often feature animals that talk. وعادة ما تحتوي على حيوانات تتكلم. Giant and other imaginary things. عملاق وأشياء أخرى خيالية. And the most important book for these kind of stories وأكبر كتاب يعبر عن هذه القصص هو كتاب كليلة ودمنة وهدفه غرس الأخلاق والفضيلة لدى الأطفال. Look at the pronoun they here refer to what? They refer to fairy stories. هي تشير للفairy stories الضمير they. Let's move to the second paragraph. We can learn a lot about different countries from their folk tales. نستطيع أن نتعلم الكثير عن البلدان المختلفة من خلال قصصهم الشعبية أو الفلكلورية. What we can learn about these countries from their folk tales. ماذا نستطيع أن نتعلم؟ We can learn their culture, their customs and their traditions. نستطيع أن نتعلم عن عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم. But the similarities between them are interesting too. حتى التشابه مع إنها دول مختلفة لكن التشابه بين هذه القصص هو مثير جدا. Take for example. خذي على سبيل المثال the trickster stories قصص المحتال that are told in many parts of the world التي تحكى في أجزاء كثيرة من العالم including Africa في أفريقيا, the Caribbean in the Caribbean Sea جزر الكاريبي في البحر الكاريبي, and Scandinavia in the north of Europe اسكندنافيا في شمال أوروبا where they are very popular. هنا القصص هاي اللي هي trickster stories قصص المحتال مشهورة جدا in Africa, Caribbean and Scandinavia. In these trickster stories أي قصص المحتال the hero gets what he wants by being clever and telling lies. البطل يحصل على ما يريد بكونه ذكي وقوله للأكاذيب. I want you now to look at the pronouns in this paragraph. There refer to what?
They refer to countries. Them refers to what? Refers to folk tales. They here refers to trickster stories, and in these refer also to trickster stories. Many societies have heroic stories. العديد من المجتمعات لديها القصص البطولية heroic stories where the main character حيث أن الشخصية الرئيسية goes in a long and difficult journey تذهب في رحلة طويلة وصعبة. Why? To find something important لإيجاد شيء مهم. What are the benefits of these kinds of stories? It teaches our children how to be brave and how to defeat the enemies. هي تعلم أولادهم كيف يكونوا شجعان وكيف يهزموا العدو وينتصروا للحق such as the character of Robin Hood and الشاطر حسن. There are also romantic tales. هنالك أيضا القصص الرومانسية. Romantic tales means love stories in which a man and a woman have to solve many problems before they can be together. هنالك أيضا حكايات رومانسية قصص الحب التي فيها رجل وامرأة man and a woman have to solve عليهم أن يحلوا many problems الكثير من المشاكل before they can be together قبل أن يكونوا مع بعضهم البعض. We have here the pronoun they. They refer to what? Refer to man and women. Yes, now let's move to the questions. What's the definition of ما هو تعريف folk tales القصص الفلكلورية أو الشعبية stories that are traditional among a group of people هي قصص تقليدية بين جماعة من الناس. Fairy tales القصص الخرافية stories that are mainly for children and often feature animals that talk, giant and other imaginary things هي القصص التي في معظمها للأطفال وغالبا ما تحتوي على حيوانات تتكلم عمالقة وأشياء خيالية أخرى. What's the definition of trickster tales؟ ما هو تعريف حكايات أو قصص المحتال؟ Stories in which the hero gets what he wants by being clever and telling lies. القصص التي فيها البطل يحصل على ما يريده عن طريق كونه ذكيا أو مخادعا وقوله للأكاذيب. Heroic tales القصص البطولية stories where the main character goes in a long journey to find something important. القصص التي فيها الشخصية الرئيسية تمر برحلة طويلة وصعبة ليجد شيء مهم. What's the definition of romantic tales؟ ما هو تعريف القصص الرومانسية؟ Love stories in which a man and a woman have to solve many problems before they can be together. هي قصص الحب التي تجمع بين رجل وامرأة عليهم أن يحلوا عدة مشاكل أو مشاكل عديدة قبل أن يصبحوا مع بعضهم البعض. Look at this question. How are folk tales similar to folk songs؟ كيف القصص الفلكلورية هي شبيهة بالأغاني الفلكلورية؟ They are passed down from generation to generation and it's impossible to say who first told or wrote them. هي تناقلت وتوارثت من جيل إلى جيل ومن الصعب ومن المستحيل أن نعرف من قالها أو من كتبها أولاً. Let's examine our understanding to the text by answering these two questions. Number 1, complete with the correct answer. Number 1, folk tales passed down from what to what؟ الحكايات الفلكلورية توارثت من generation to generation من جيل إلى جيل. Number 2, there are what between folk tales in different countries? There are similarities. هنالك تشابه بين القصص الفلكلورية في البلدان المختلفة. Put true or false. ضعي صح أو خطأ. Number 1. It's easy to know who first told or wrote folk tales. من السهل أن نعرف من كتب ومن قال الحكايات العالمية أو الحكايات الفلكلورية. Of course it's false. It's impossible to know who is first told or wrote folk tales. من المستحيل أن نعرف من قالها ومن كتبها. Number 2. We can learn a lot about different countries from their tales. Yes, this is true. We can know many things about different countries through their folk tales. نستطيع أن نعرف العديد عن البلدان المختلفة من خلال قصصهم الفلكلورية. Let's move to this exercise. Match the type of story with its characteristics. صلي بين نوع القصة وخصائصها. We have the stories and the characteristics. I want to write or to read the characteristics to know the type of the story. نريد أن نقرأ الخصائص لنتعرف على نوع القصة. They are mainly for children. They feature animals that talk. هي معظمها للأطفال وتحتوي على حيوانات تتكلم giants عمالقة and other imaginary things وأشياء أخرى خيالية. This is what
This is the fairy stories القصص الخيالية. They are popular in Africa, the Caribbean and Scandinavia. The hero gets what he wants by being clever and telling lies. هي مشهورة جدا بأفريقيا والجزر الكاريبي واسكندنافيا، والبطل دائما يحصل على ما يريد بكونه ذكي وقوله للأكاذيب. This is trickster stories حكايات المحتال. The main character goes on a long and difficult journey to find something important. الشخصية الرئيسية بالقصة تمر برحلة طويلة وصعبة لإيجاد شيء مهم. This is what heroic stories القصص البطولية. The last one, love stories in which a man and a woman have to solve many problems before they get married. هي قصص حب تجمعهم رجل وامرأة يحلون مشاكل عديدة قبل أن يصبحوا مع بعضهم البعض. Of course, this is romantic stories. هذه هي القصص الرومانسية. Thank you so much, my beautiful students, for your watching, and goodbye. See you later, inshallah.